ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു ഗെയിമിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എലോൺ ഇൻ ദ ഡാർക്കാണ്. ഈ ഗെയിം ഇതൊരു റീമേക്ക് ഗെയിമാണ്. 1992 ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വെർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീമേക്കാണ്. ഞാൻ അന്നത്തെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീമേക്കാണ് ഈ ഗെയിം വരുന്നത്. പുതിയൊരു ഗെയിമാണിത്. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി. ഓടിക്കാത്ത ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് പക്ക ഹൊറർ സർവൈവിങ് ഗെയിമാണ്. നല്ല ഹൊറർ സർവൈവിങ് ഗെയിമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് കളിക്കേണ്ട ഒരു ഗെയിമാണ്. ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം. ഡിഫിക്കൽട്ടി ഈസിയിലും പോകുന്നില്ല, ഹാർഡിലും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ആൾവേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. ഈസിയിലും പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. വേറെ ഈസി മോഡ് പോകുന്ന സാധാരണ എല്ലാവരും സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡിൽ പക്ക ഗെയിം എന്താണ്, ഗെയിം പ്ലേ എന്താണ്, ആക്ഷൻസ് എന്താണ്, ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താണ്, ഇവർ ഗെയിമിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡിൽ തന്നെ പോകണം. ഹാർഡിലോട് എനിക്ക് പോകാൻ തരില്ല. കാരണം പക്ക സ്റ്റോറിയല്ല മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ കളി ചലഞ്ചായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ഹാർഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും പോകാറുള്ള സ്റ്റോറിയും എൻജോയ് ചെയ്യണം, കളിയും എൻജോയ് ചെയ്യണം, ഗെയിം പ്ലേയും കാര്യങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്യണം, ഹാർഡ്നെസ്സും എൻജോയ് ചെയ്യണം, എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ പോകണം. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഗെയിമിൽ കുറച്ച് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഹിൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഓൾഡ് സ്കൂളെന്ന് പറയുന്നത് പക്ക നോർമലി ഒന്നും തരത്തില്ല, നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം. പഴയ ഗെയിംസൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് മോഡേൺ തന്നെ പോവാം. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at Derceto? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No.
but you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ. എമിലി ഹാർട്ട്വുഡ്, എഡ്വേർഡ് കാൺബി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്വേർഡിനെ എടുത്തിട്ട് പോവാം. നമുക്ക് എഡ്വേർഡിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ലുക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എഡ്വേർഡിനെ എടുക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മളൊരു പഴയ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റൈല്. ഡിറ്റക്റ്റീവ് തന്നെ അന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് പുള്ളി. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗെയിം പ്ലേയിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റോള് അവിടെയല്ലേ ഇരുന്നത്, മറ്റാ ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസിൽ. അതുപോലെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റെസിഡൻറ്റ് ഈവിളൊക്കെ പഴയ ഗെയിമുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഇതേ കണക്കാണല്ലോ. ക്യാരക്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓരോരുത്തർ 2 പാർട്ടായിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്. അതുപോലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ഇതിൽ പിന്നെ ഈ പൊസഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏത് ടൈപ്പ് ഹൊററാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ടോർച്ച്, ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, കിച്ചൺ കീ, കിച്ചൺ ഗാർഡൻ കീ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവനെ കാണാൻ നമ്മുടെ പഴയ മറ്റേ മമ്മി സിനിമയിലെ ആ ഒരു ലുക്കുണ്ട്, ഔട്ട്ഫിറ്റൊക്കെ കാണാൻ. ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഹൊററാണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗെയിമിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഗെയിമിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ കളിക്കാനൊക്കെ, ആക്ഷനൊക്കെ. ഓഹോ, എന്തോ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് പോയി ഇതിൽ ഡോറിൽ. ഇന്നെന്താ സംഭവം? ബുള്ളറ്റ്, പിസ്റ്റൽ ബുള്ളറ്റ്. പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തിൽ ജെയിംസ് കെയറി ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ചെയിൻ ഡോർ. എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കീയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. ഓ, പക്ക ഒരു ഹൊറർ മൂഡ് തന്നെ ഉണ്ട്.
എന്തോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? എന്തോ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹൗസ് കീപ്പേഴ്സ് കീ. ഇതുകൊണ്ട് അത് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. മറ്റേ വന്ന വഴിയൊരു ചെറിയ ഡോർ ഉണ്ടില്ലായിരുന്നു. Nah, I'm not getting in there. ഇല്ല. പിന്നെ ഈ ഏരിയ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു സാമ്യം പോലെ തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി നിങ്ങൾ കളിച്ചായിരുന്നോ? അതിൽ ഇതേ കണക്കത്തെ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതേ കണക്കത്തെ മരമൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അതാ ഓർമ്മ വരുന്നത്. അത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓ, അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. ഡ്രിങ്ക്സ്, ഹെൽത്ത് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും സംഭവം. ഈ ഡോറും തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെയും വഴിയില്ല. ഓ, ഇവിടെ 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 മുകളിൽ എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ ആരോ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ കീ. Don't mind if I do. ഡ്രിങ്ക്. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I've found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gree-gree. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, $0.25. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? You must have misheard me, madame. I said no such thing. Please. I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes.
Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madam. Now please, leave my store. A goat without horns. Every day you're... ഈ ഫാമിലി ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറി പോലെയാണോ? ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു കിച്ചൺ. ബുള്ളറ്റൊക്കെ പാത്രത്തിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. വേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിരിക്കുന്നു. അയ്യോ അയ്യോ, ഇവിടെ നമ്മൾ പോയി കയറിയത് ഇവിടെയല്ലേ? അല്ലല്ല, ഇത് വേറെ ഡോറാണല്ലോ. ഡ്രിങ്കാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം. റാറ്റ് പോയിസൺ. ഓ, Derceto, the old plantation building, was ready to fall, but kept alive by some starry-eyed carpetbagger called Dr. Gray. Seeing how the staff couldn't even be bothered with answering the door, Detective Carnby figured they would just head inside and grab Jeremy. He just needed to open the front door for Emily first, so she could talk to her uncle. മാപ്പില്ല കേട്ടോ, മാപ്പ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക്. What was that? ഓ, ഞാൻ തട്ടിയോണ്ടാണ് ഇത് ഇറങ്ങുന്നത്. ആ തോന്നുന്നു. ഓ, ഇതിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ മാറാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? ഇതുവരെ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ക്യാരക്ടർ മാറിയ ക്യാരക്ടർ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എന്നാലേ സ്റ്റോറി മുന്നോട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. ബസ്സിലാണല്ലോ തുടക്കമേ. ആ, അതിനകത്ത് പീസ് മിസ്സിങ് ആണ് കേട്ടോ. മിസ്സിങ് പീസാണ്. That's what I'm saying. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്ക്. ഇവിടെ ഒരു പീസ് മിസ്സിങ് ആണ്. ഇവിടെ എന്തോ അടയ്ക്കാനുള്ള സാധനമുണ്ട്. അതോ ഈ പീസ് കാണിക്കുന്നില്ല. മൗസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കാണിക്കുന്നില്ല. മുകളിലോട്ട് കയറാം. അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. നോക്കട്ടെ. ആ, ഇത് തന്നെ.
ഒന്നുമില്ല. I need the key. ഇവിടെ ഒരു കീ വേണം. സ്ട്രീറ്റ് കാർ ടിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാം. എന്താണ് മുകളിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം. കിച്ചൺ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ബാത്റൂമിൽ കണ്ടില്ല എലിയെ കിടന്നോടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. ഇതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. മാപ്പ് ഇപ്പം കിട്ടി. എക്സ്പ്ലോർഡ് എല്ലാം പിങ്കിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റഡ് ഒരുപാട് അനുഭവം ലോക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, ബോൾട്ടഡ് ഡോറുണ്ട്. ബ്ലോക്കഡ് ഡോറ്, പോകാൻ പറ്റാത്തത് ഡോറ്. ഫസിൽസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കിച്ചൺ ഗാർഡനിൽ. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താഴെ ഒരു ഡോറുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴെ 2 ബസ്സിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡോറും ഉണ്ട്. നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണല്ലോ. ഇവിടെ വന്നു, ഈ ഡോറ് തുറന്നു. അതല്ല, അപ്പം താഴത്തെ കീ അല്ല അത്. ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ പോകാം കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കീ ഒന്നുമില്ല.
ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് പോവുകയാണല്ലോ, കുറേ ആയി. അതിൻ്റെ ഡോറില്ല. നമുക്ക് ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആവാം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ നീ ജീവനോട് എഴുന്നേറ്റ് വരുമോ? കടിച്ച്. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that Hartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable? How? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. All right, here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. ഈ വീട്ടിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര ഹൊററും സെറ്റപ്പൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇല്ലാതെ നിറച്ച ആൾക്കാർ. ലോക്ക് പക്ഷെ കുറേ ആയിട്ടാ അവൻ ഈ ലോക്കെല്ലാം. ഇതും ലോക്കാണ്. പക്കായ റെസിഡൻറ്റ് ഇവിൾ ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓരോ കീസും കണ്ടുപിടിച്ച് ഓരോ ഡോറും തുറന്നു. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Terawaya. Would I find you there, Juan? Or Senora Pirosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Signora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and I shall weep. 5 പേജ് കാണിക്കുന്നല്ലോ.
did you first come to understand such things, Senora? How did you know that the battered boiler in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock with its astronomical motifs would... ഞാനിതെല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പൗസ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ കേട്ടോ, കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം പോവും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തൊരു ബസ്സിൽ പോയൊരു സംഭവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, 35 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, പിന്നീട് നോക്കാം. പെയിൻറ്റഡ് ടൈൽ കീ ഐറ്റം. ഓ, ഇതാണ് മറ്റേ മിസ്സിങ് പീസ് എന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. പാർട്ട് ഓഫ് പിക്ചർ. ഓക്കെ, നോക്കാം. I found a book full of peculiar notes. Have you heard of something called Tarawea? No. What's that? I might be reading too much into this, but I think it's the place he wants to go to. Oh, okay. Sounds like a clue. ഓ, ഇതിൻ്റെ അടിയാണ് സംഭവം കേട്ടോ അത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Simple. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? I would kill the guy to throw some of this stuff out. I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Oh, wow. That's striking. I want to save this one. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. Emily? What the hell is going on? Where am I? ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ മാറി മറിഞ്ഞു കേട്ടോ സംഭവം. കളർ ടോണൊക്കെ മാറി. പണ്ടാരം പേടിപ്പിക്കാരുടെ. ഓഹോ, അവിടെ എന്തോ നിപ്പുണ്ട്.
വെട്ടി വയ്ക്കണോ? കൊണ്ടില്ല. ആദ്യത്തെ എവിടെയാണ് മിസ്സായി പോയി. നല്ല തുടക്കം. ഓടടാ ഓടടാ. അയ്യോ ഇതില്ല, നമ്മളെ സൈലന്റ് ഹില്ല് എല്ലാ സാധനം കണക്കുണ്ട്. സൈലന്റ് ഹില്ല് ഇതേ കണക്കത്തോ എനിമീസ് ഉണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സൈലന്റ് ഹില്ല് ഗെയിമും ഉണ്ട്, സിനിമയുണ്ട്. സൈലന്റ് ഹില്ല് ഗെയിം അല്ല, സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നുണ്ട്. 2 പാർട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവൽ ഹൊറർ സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു സാധനമാണ്. 2 പാർട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണത്. ഹൊററിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് സൈലന്റ് ഹില്ലാണ്. വേറെ ഒരുപാട് മൂവീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് വേറെ ലെവൽ ഹൊറർ സാധനമാണത്. ഗെയിംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ പാർട്ടുകൾ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. 3-4 പാർട്ട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് പഴയതാണ്, പക്ഷേ ഹാർഡ് കോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങേറ്റം ഹാർഡ് കോർ ഗെയിമാണ്. ഇന്നും വരെ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കളിക്കും കുറേ മെനക്കെടും, കുത്തിയിരുന്ന്. എന്താണ് ക്യാൻ ബി ത്രോ എനിമീസ് യൂസ് ടു ഡയറക്റ്റ്. ഓക്കെ കല്ല് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, എടുത്ത് എറിയാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ വീട്ടിനകത്തായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് കളി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൗണിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സൈലന്റ് ഹില്ല് സിനിമ കണ്ടില്ലാതാണ് കാണണം കേട്ടോ. മസ്റ്റ് വാച്ച് സാധനമാണ്. അതിനകത്ത് ഇതേ കണക്കത്തൊരു എനിമിയുണ്ട്, നേരത്തെ നമ്മളെ കൊന്നതുപോലത്തെ. ഓക്കെ, Don't let them get inside, Carbour. They're not the good kind. Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's story. Jeremy did this. How? Packed with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much she paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, Carbour? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, Carbour. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. That is some key. ബുള്ളറ്റ് മിക്കവാറും ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ.
You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. ഒരു കൂട്ടർ വിളിച്ചാണ് അവൻ വരുന്നില്ല. തിരിച്ചിറങ്ങാണ്ടി വരും. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? നമുക്ക് ആ വീടിൻ്റെ അകത്ത് മാപ്പ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. സംഭവം സ്ട്രീറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എവിടെയാണ് ലോക്ക് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു? അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. മിക്കവാറും പോവേണ്ടി വരും. ഇവിടെ വഴിയില്ല വേറെ. അടിച്ച് പൈപ്പ് വരെ ഓടിച്ചു പോയി. ഓടിക്കളാ. എറിയാൻ വല്ലതും വേണ്ടേ അതിന്? എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. കൊല്ലണോ അതിനെ? വെടി വെക്കണോ? പിന്നല്ല. വേറെ എവിടെന്ത് സൗണ്ട് കിട്ടും? ഒന്നും കൊന്നാ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഗെയിം ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഇത് എടുത്ത് എറിയാമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുമോ അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സംഭവം. അല്ല നമ്മളെ കയ്യിലൊന്നും വെച്ചേക്കില്ല. ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്താൽ എറിയും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ അറിയണമെന്ന് കാണിക്കും. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല. ഇത് ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ളതാണ് വിചാരിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഓ ഈ ഗേറ്റാണോ അവൻ പറഞ്ഞത്? മറ്റേ കാരമ്പൻ. അതൊരു ഹെൽത്ത് ബാർ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡാമേജ് ആയി പോവും.
ശരിക്കും എത്ര മണിക്കൂർ കളി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരുപാടുണ്ടോ എന്തോ. എൻ്റെ മുകളിൽ സൗണ്ട്. താഴെ വരുമോ ഇല്ലയോ? താഴെ വരും. ഇത് വേറെ ആളാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ മോളിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ വല്ലോ എന്തോ. കണ്ടില്ല, ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ എയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എടുത്ത് അറിയാം. അത് ഇവരുടെ കൂടെ പോകാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്തോ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്തൊക്കെ നടന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുടലാണോ ഇത്? ആളാണോ ഇത്? ആളിൻ്റെ തലയോട്ടിയാണോ ഇത്? അല്ല, വേറെ എന്തോ അനിമലിൻ്റെ ആണ്. അതിനെ കൊല്ലേണ്ടി വരും ഉറപ്പാണ്. വെളിയിൽ അയ്യോ, ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയോ. ഓരോ റീലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഓട്ടം ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് കേട്ടോ. ഇവന്മാർ അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിന് ഓടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒടിഞ്ഞില്ലേ? ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒടിഞ്ഞു പോയെന്നാണ്. ഇതെന്താ സാധനം ചോദിച്ചു? അതൊക്കെ കളക്റ്റബിൾ ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് 3 ഐറ്റം കിട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണല്ലേ സംഭവം. ഓക്കെ. എന്ത് സീക്രട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് നോക്കാം. അടിപൊളി, നല്ല വെച്ചാൽ അടിപൊളി സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഗെയിം കേട്ടോ. നല്ല സ്മൂത്താണ് കളിക്കാൻ. ഇതാണ് മറ്റേ ലവള അങ്കിളിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. I think it's meant for the talisman. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. Yeah. Okay, നോക്കട്ടെ. എവിടെ എടുക്കുന്നു? ആദ്യത്തെ 2 3 3
See numbers needed to span a bridge between the scale of dream and memory according to the scale. Oh, not where I want, but start 3, 5, 8 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1, 2, 3 3, 5, 8. മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്പർ സൈഡിൽ കാണിച്ച് വയ്ക്കുവാണ്. 3, 5, 8. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. It's showing something. Place? Where is that? ഇവിടെ തന്നെ എന്തോ ഒരു സോഫയിൽ അതാണ്ട് ഇതാ കാണിച്ചത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? Detective, I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective? I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Derceto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again.
Looking forward to it. Safe returns. Detective Carnby, where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do you want to come see Dr. Gray? No, I want to try something. With this talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Tarawea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later.